Hi everyone. Let me start with a question. Who here considers themselves as a front-end developer? Oh, cool. Not a lot of people. Perfect. So I expect everyone is more a backend developer? Yeah, okay. That's what I expected because obviously we are in a Java user group. The good news is this presentation is for you, for backend developers mostly. You see, I'm a front-end developer. I've been working in the front-end for the past 12 years. And the reason why I often come to the Java user group is not only to chat with amazing people and drink beer and eat pizza. It's also because it's a nice opportunity to me to be a bit more aware about what's happening in the backend and in the Java ecosystem or other ecosystems as well, such as the previous presentation, which was awesome. And with this presentation, this short presentation, what I hope is, okay, now it's okay? Perfect. All right, so with this presentation, what I hope in 15 minutes is to be able to return the favor and maybe explain a bit to you what's happening in the front end these days. So let's start. Let's imagine I want to create a new front-end application. The first thing I need to do is choose a UI library. So today, the most famous ones are, in my opinion, but there are a lot of other frameworks, but React, Vue.js, Svelte, or Solid.js. Most of them were created long ago, but some of them are new. I don't know what is the best UI library. Personally, I love React because I've been working with it for the past years. But I know, for instance, that Vue.js and Svelte are very nice and probably easier to learn. So if you've never done some front-end, you can start with these ones. Solid.js is a new library which allows developers to build very performant applications. And that's what they are very proud of. And once you choose a UI library, you can, if you want, choose a framework. Some frameworks were built on the top of UI libraries. For instance, Next.js, Remix, Gatsby, and other ones chose React as the library to render their components. But there were some frameworks built on top of Vue.js or Svelte or Solid as well. So what you might be wondering is, why would I use a framework? What do frameworks bring that is not already part of the UI library? In backend, it's very common to use a framework. In frontend, it wasn't that common a few years ago. People were absolutely okay with just using a UI library and just adding other libraries on top of that. But frameworks are pretty nice. So let's see why. So first thing that frameworks are very good at is add some tooling that you can use. For instance, if you write JavaScript, or if you write TypeScript, the framework can provide the tooling to convert your code in TypeScript. Or you can even use other languages. You can use Kotlin to write frontend. I don't know if you were aware of that, but if you love Java and Kotlin, you can write React components using Kotlin. Tooling might also include running unit tests or bundling your application. That's pretty common. The framework can also come with client utilities. For instance, if you need to add some links on your page or some images, that's a bunch of utilities the framework can come with. And the framework also comes with an ecosystem. For instance, if you need to integrate your application with Firebase, or with Okta, or with Stripe, there's probably a plugin that already exists for the framework that you're using. So that's another advantage. Routing is a very important problem in the front end, and if you've used React at some point, or Vue.js, or any other framework, usually they don't come with a routing solution out of the box. And today, what is very common in UI frameworks is file-based routing, meaning if I want to create a new route on /users/invoices, for instance, I can just create a file named invoices in a folder named user. Obviously, there are some conventions that depend on the framework, but it's pretty intuitive, and it also works with dynamic routing.
And finally, something I love very much is static site generation. If you have a website that is more static, let's say a blog, or just you want to display some content for a company, all the content, you can write your code using React, for instance, and all the HTML of your application will be generated at build time, which is pretty nice for performance or for search engine optimization. Yeah, that's pretty cool, and most frameworks offer that now. So everything so far is already pretty great, I think, but you notice that everything is still running in the browser except for static site generation. So the truth is there is something much more useful that frameworks can offer. They offer to add some server features to your front-end application. And this is thanks to something that, I don't know if you heard about it, it's not very, very famous currently, but serverless. Just kidding, I know that probably you already heard of it. I know there are some big serverless fans in the room. If you've never heard of serverless, unfortunately, I'm probably not the best person in the room to explain you what it is, but I do my best. Basically, instead of deploying a full API somewhere, you just deploy tiny functions that have a specific goal and usually are very simple. I mean, that's the hope, at least. So, all right, it's backend, it's server, so you're probably wondering why I'm talking about serverless in a front-end presentation. It turns out that serverless offers some very cool feature for front-end application too. For instance, server-side rendering. I talked just 30 seconds ago about static site generation, where you generate the HTML of your application at build time. You can also generate everything on each request, but on the server, instead of rendering everything in the browser. So with server-side rendering, basically each root of your application is a serverless function. It's a tiny serverless function that will take the input parameters, take your React or Vue.js components as an input, and generate the HTML that needs to be displayed in the browser. So that's pretty cool. Incremental site generation works pretty much the same. The only difference is that when you generated a page, it's stored in a cache, and if another user performs the exact same request, and it doesn't depend on the user, obviously, you can just return what you generated previously. Image optimization, something that is offered by Next.js, at least. If you are on desktop, you want to display a very big image, but if you are on mobile, obviously, the image won't be the same size. So how cool would it be if the server was able to return the right dimensions for your image, depending on the size of your device? That's something that is offered. It's something that it works both on the client and the server. I mean, there's a communication between the two, obviously, but the server can return the exact image that you need and not 10 megabytes image just to display on a smartwatch, for instance. Not only we can optimize images, we can also generate new images. And a pretty cool use case for this is to generate the images that you can see, for instance, on Twitter. If you share a link on Twitter, you can associate an image with these links so that it looks a bit nicer. And on this image, it doesn't have to be only a photo. It can be an image generated using the title of the post that you're sharing, your name, because it's a blog post I wrote, and the date or any other kind of information that you want to display. It's pretty cool and pretty easy using serverless. It's by Next.js, by the way. And finally, the two last things that are very nice when you use serverless is that you can access databases and use authentication. If you want to perform a query on a database that is stored somewhere, or if you want to validate a job token, you maybe, for some use cases, you don't need to have a whole Spring Boot API deployed. You can just use serverless and validate your job token and access databases. So that's pretty cool. And that's not even what I think is the best with today front-end frameworks. When using server features, not only you can create serverless functions that you can call to access what you want, but you can also write components that will run on the server.
And that, to me, is probably the big revolution in front-end frameworks that is coming as I am talking right now. It's very recent, but it's also ready to, in some cases, to be used in production. I mean, maybe not in very big companies, but for some projects, it makes sense already. So what's the point of having server components? Maybe you are wondering. First, we need to talk about client components. If you worked a bit in the front end in the past, these are probably the components that you are used to. Client components are components that are rendered in the browser, meaning that you can add some interactivity to your application. If I click on a button, I want to display some text, for instance. I want to make some computation and display the result. You can call browser APIs. I don't know, use routing features, change the URL, or display animations. You can call your API. It's the most classic way to call an API, using fetch in the browser. And you can handle forms, or basically any kind of user input. This can only be done in client components. So now, why would we want to have server components that don't allow us to do that? Server components allow us to do some wonderful things. Everything I talked about before about using databases, authentication, or anything I can do in the backend, I can do it in server components as well. Meaning that if my component needs to display a list of values, I can use server components and everything will be rendered on the server. And in the short demo that I will do after, we'll see that in the code it doesn't change much compared to client components. So I know it's probably a bit difficult to understand what server components are. So in this tree, I'm just representing a component hierarchy in my application. So the root component, S stands for server. So the root component is a server component. And you can see that if my component uses another server component, basically all the left part of the tree will be rendered on the server with the first query, the first request I make to my server. And this root server component uses a client component. So this component will be rendered on the client. It won't be rendered on the server. But you might be a bit surprised because this client component actually uses a server component. Well, when the client component needs to render this, the framework will perform a new query to the server, a new request to the server to get the rendered code, the code rendered by this server component. So let's see a very short demo so we understand a bit how it works. So I made a very small project. It's basically a Reddit client. So I have a list of subreddits at the left. And if I click on a subreddit, I can see the post in this subreddit. So I can change the subreddit that I'm seeing. And on this page, almost everything is generated on the server. There's almost nothing rendered on the client. Actually, if I just toggle a tiny flag in my application, here you can see everything is green is generated on the server, and everything in pink is rendered on the client. This component is the only client component that my application has. Everything else is rendered on the server, and the browser has no idea of the code of the component. So what does it look like in the code? So this is a Next.js application, by the way. And this component is the component responsible of rendering the list of posts. It's called subreddit page. And what's interesting in that component, sorry, all right. What's interesting in that component is just this line, which is responsible of getting the posts. Basically, it's the line calling an API. It's calling the Reddit API. So Reddit API is very public. There's no real secret that I need to access this API. But what's cool in server components is that if needed, I can enter a secret token when I call this API. This will never be sent to the client. Everything is rendered on the server, and this HTML is generated on the server, and the server renders
sends the HTML to the client, basically, because actually it's not HTML, it's a big JSON object with what needs to be displayed, but you can imagine it's just classic HTML. And the other component, the other interesting component is my client component. The only difference when I want to use a client component is this line, use client. I know it's a bit weird to have that in a file as a string, but Next.js uses that to know which component should be rendered on the client or the server. And in this component, it's a client component, so I can use the use router hook. I won't go in details, but basically this is what allows me to change the URL when I click on one of these buttons. It's very small, so maybe you can't see it, but each time I click on the button, the URL of the page changes. This is done with client code. Obviously, I could have used classic links, but for the demo, it makes more sense to show how to use browser APIs in a client component. So yeah, that's it for my short demo. So what's cool with server components is that they are very new. Basically, it's not even officially, I mean, in the React documentation, it's still a request for comments, but it's already becoming the default. In Next.js, if you create a new project today, by default, every component you create will be a server component. So very new, but already pretty cool and very usable in actual projects. So yeah, in conclusion, I think if there's one thing to remember from this presentation is, to me, frontend is not just client-side anymore. You can do frontend and write code for the server. You see it's tiny code. It actually looks a lot like frontend code. Does it mean that you, as backend developers, will need to write everything that way? Probably not. But even if your application is still a front-end on one side and a backend on the other side, it probably just means that the front-end developers will call your API from serverless functions or from server components instead of calling them from the browser. So to me, it's already pretty cool. It can even simplify some problems such as CORS or security issues, because the more you have on the server, the more you can master. So if you need more information, I have a blog, and I sometimes post content about these topics, about JavaScript, about TypeScript, about frontend, and I wrote some book too. One about React that is in French that I wrote a couple of years ago, and a new one about Next.js and serverless web applications. So I hope that now you know a bit more about the front end, and I hope you will have fun maybe writing some front end code. You can ask in French, tu peux poser en français si tu préfères. Ça me rappelle, il y a 5 ans, non, pas juste, Météor. Météor, c'est ça. J'avais dit tout avec une seule code base, il y a on déployait un peu sur le serveur, un peu sur le client. Et c'était magique parce que les gars, ils avaient fait aussi leur propre, ils avaient fait leur propre hébergement aussi. Ouais. Donc je pense qu'ils avaient un CLI Météor d'époque, puis finalement, ça avait déployé un peu de server-side chez Météor. Tout clair. Est-ce que finalement le front-end c'est comme genre en backend, c'est-à-dire tous les 10 ans on recycle les mêmes idées ou enfin, ouais, non, je pense pas que c'est un troll, t'as raison. Alors moi j'ai jamais utilisé Meteor, mais effectivement il y a des concepts assez communs. On pourrait même aller plus loin et se dire mais est-ce que finalement c'est pas comme on faisait en PHP où on générait notre code côté notre front-end côté serveur et qu'on renvoyait tout au client. La réponse oui, évidemment c'est lié. C'est quand même des recettes qui ont fait leurs preuves, je pense. Maintenant, j'imagine que ils essaient de faire mieux que ça. Je pense que ce que le front-end a apporté qui était assez cool récemment, c'est une architecture un peu basée sur des composants, notamment avec React. Je pense que c'est un peu React qui a lancé ça au début, mais maintenant, tous les frameworks, clairement, ont rattrapé leur retard. Et l'idée de pouvoir avoir des composants qui sont parfois rendus par le serveur, parfois par le client, c'est assez, je pense que c'est assez cool. Mais effectivement, oui, est-ce qu'on sait pas
un retour sur quelque chose, oui, c'est possible, mais c'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, tu sais, du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu liée, c'est comme tu disais, Meteor, eux, ce qu'ils avaient, ils avaient tout intégré, donc ils avaient un CLI pour déployer, ce qui fait que tu savais pas exactement comment c'est déployé. Comment ça marche la déploiement, parce que là, je vois dans ton code, enfin, tu sais, j'ai vu un répertoire de modules. Alors, c'est une application Node. En fait, alors c'est un exemple avec Next.js, mais je pense que tous les frameworks de ce genre-là fonctionnent à peu près de la même manière. En fait, quand ils vont déployer, alors le plus simple, c'est déployer chez Vercel, par exemple, qui est la compagnie qui crée Next.js. C'est possible de déployer aussi chez Netlify, je sais, c'est out of the box. Ou alors, je pense que ça peut être un Docker. Tu peux avoir un Docker Compose, tu peux déployer ça à peu près où tu veux. En pratique, il y a certaines parties, toutes les pratiques qui vont être déployées sur du CDN. Il y a toutes les serverless features, c'est-à-dire des composants ou tout ce qui est server-side rendering. Tout ça, ça va être des serverless functions, donc qui vont être déployés dans AWS. Et puis voilà. Ouais. La technologie, tu as oublié une au départ. Non. C'est les Web Components, non, les Web Components. Ouais. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de... C'est marrant parce qu'on a, comme dans le code utilisé dans la backend dans la SAP, on a le côté où les gens vont vers les frameworks. Il y a plein de gens qui disent mais on n'a plus besoin de framework. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur des... J'attends la solution qui va déployer les web components sur le serveur et les rendre sur le serveur. Si tu vois le lit HTML, ils ont dans la preview, ils ont le... Mais server-side rendering, c'est quelque chose qui existait déjà bien avant les React Server Components et c'est complètement possible avec n'importe quel framework en fait, parce que en pratique, le server-side rendering, tout ce qu'il fait, c'est simuler un peu ton rendu client, générer le HTML et rendre ça. Ça fait longtemps qu'on sait faire ça, on le faisait avec React il y a 5 ans. Bon, on était obligé de déployer un serveur Node, ce qui n'était pas hyper pratique, mais on peut très bien le faire avec les Web Components. Là, la nouveauté, c'est plutôt d'avoir certains composants de ton application rendus par le client, d'autres par le serveur, et de faire communiquer les deux ensemble. Mais après, on aura peut-être un framework qui fera ça avec les Web Components. Ce serait bien, ce serait chouette. Une petite référence pour les gens de SEC. La raison pour laquelle Meteor et les autres frameworks qui faisaient ça ont été deprecate, c'est parce que tu pouvais faire des attaques de corruption où tu obtenais le data de quelqu'un d'autre que toi-même, parce que le contenu se faisait cache pour d'autres personnes. Donc si, dans ton cas, c'est une page Reddit, tu n'as pas de données personnelles, mais si c'est la page de quelqu'un d'autre et que tu essaies d'obtenir sa version de la cache à travers le CDN, tu vas t'obtenir tous les data, par exemple, la page personnelle de tous les comptes. Ouais, alors je connais pas trop ce détail-là. Les mecs de Vercel, ils sont quand même bons. Hein. Je pense qu'ils ont prévu ce cas-là. Juste pour dire, c'est un cas systématique dans l'architecture serverless container. Bah pas tant que ça, vu qu'a priori ça marche bien pour l'instant. Mais c'était peut-être le cas avant, hein, j'en sais rien. Tu dois gérer ton autorisation et ton caching très très bien pour que ça marche. Ok. Il y avait une autre question. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures, des guides par rapport à l'impact sur la latence entre être complètement, avoir le maximum côté client, le maximum côté serveur, ou un mélange de ce que je comprends. Parfois, pour des raisons de sécurité ou d'implémentation, c'est plus intéressant d'avoir ça d'un côté ou de l'autre. Mais par rapport à la rapidité d'exécution, par rapport à la latence, j'imagine qu'il y a un avantage d'avoir plus de choses côté client. Est-ce que ça a été mesuré? Est-ce qu'il y a des guides? Alors, ouais, est-ce qu'il y a des problèmes de latence entre ce qu'on fait côté client et côté serveur? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de cas d'utilisation qui ont posé problème. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait ce projet qui avait été lancé, c'était hey.com, qui était une boîte mail lancée par les personnes qui ont lancé Basecamp et qui avaient créé Ruby on Rails. Et à l'époque où ils avaient créé ça, tout le monde disait non, mais maintenant c'est complètement rendu par le serveur, ça ne marchera pas. Et bah, il se trouve que leur application marche très bien et qu'on dirait vraiment que c'est tout rendu par le client, alors qu'en fait ça allait par le serveur aussi. Donc ça, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans que ça a été lancé. Apparemment, ça marche bien. Je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience sur les React Server Components. Je ne sais pas s'il y a des benchmarks qui ont été faits. En fait, la question, c'est toujours qu'est-ce qui se passe le jour où je perds ma connexion, ou où je suis dans un pays qui n'offre pas la même connexion qu'on a ici. Je ne sais pas. Ce serait clairement intéressant à creuser. Ouais. Ouais. 2 questions en une. C'est, ouais, à un moment donné, dans l'histoire, on était passé vers les SPR, justement pour éviter de faire du calcul côté serveur, parce qu'on devait te payer. Parce que quand tu fais un calcul côté serveur, ben à la fin, c'est toi qui le payes. Alors que le calcul côté client, c'est l'autre qui le paye. Et puis l'autre chose aussi, c'était lié à... Oh my God,
Pour l'instant, il n'y a pas de question. Non, mais ça, donc, je veux dire, c'est un coût financier pour toi de déployer ça côté truc. Puis ici, l'autre partie, c'est que il y a eu beaucoup un mouvement sur ce qu'on appelle les applications qui sont offline. C'est-à-dire en fait, de plus en plus, en fait, tu mettais énormément de choses côté, notamment sur les mobiles. Il y a plein d'API dans les browsers qui existent, des databases, etc. pour éventuellement avoir un client web où tu publies ton tweet, mais en fait, tu n'es pas connecté. Et puis au moment où tu récupères la connexion, il va rééquilibrer les événements et automatiquement il va. Donc ça, tu le fais complètement aussi. Cette possibilité-là d'avoir des applications qui fonctionnent offline. Oui, alors après, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire. En fait, j'ai jamais dit que toute ton application devait être générée côté serveur, de la même manière que toute ton application n'a pas à être générée côté client. Évidemment, tout ça ne s'applique pas à toutes les applications. Typiquement, une application mobile que tu es censé pouvoir utiliser quand tu n'as pas de connexion Internet, bah oui, peut-être que tu ne vas pas la générer comme ça. Mais il y a plein d'autres cas d'applications, il y a plein de sites. Tu parlais de Twitter. Bah, Twitter, en vrai, quand tu n'as pas de connexion, je pense que Twitter, ils s'en foutent pas mal que tu puisses écrire ton tweet quand tu n'as pas de connexion. Tu vois. C'est vraiment une fonctionnalité minime de l'application. Twitter n'a aucun sens si tu n'es pas connecté au réseau. Mais oui, on n'est pas obligé d'utiliser ça pour toutes les applications. Mais tu peux mixer, en fait. Tu peux mixer. Et pour les applications mobiles, ça arrive. Je sais que Expo, qui est une espèce de surcouche à React Native, a déjà présenté un proof of concept de server components rendu sur le mobile. C'est plutôt cool. C'est pas encore prêt pour être utilisé, mais c'est plutôt cool. Ok? Ça répond? Merci.